other filed the application for the 7. yes, minor. And till 2024, minor, they are not response, not endorsement, anything. The 2024 filed this application before this court, minor. This honorable court passed the order, the direction the respondent, lecture 18 minor. Again, their endorsement, their applicant is minor while the father of there. So actually, their applicant is major in the year 2007. The order is another 18 minor, lecture 18 minor. ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನೀವು ಮೇಜರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ 2021 ಮಾಡಿ 8/2020. ಈಗ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್? ಈಗ ನಾನು ಅದು 2007 ಮೇಜರ್ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವ, ಹೇರ್ ಮಾಡುವ, ನೋಟಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, 28 8G accept notice ಅಂತ ಮಾಡು. Serial number 2, For applicant in this matter, initially the applicant is belongs to PWD department, your lordship. After bifurcation of the department, your lordship, he is observed in the RDPR, your lordship. In 2015, your lordship, that RDPR department is bifurcated more, 3 department, your lordship. One is the PRE, one is an rural drinking and water, your lordship. Thereafter, your lordship, the separate C and R rules are made out, your lordship. In regarding of your lordship, PRD revision, your lordship, RDPR, your lordship, page number 31, may kindly see, your lordship. Promotion for the cadre of the superintendent, your lordship. There is an education qualification as fixed, your lordship, must have compulsory of the degree, your lordship. In same, your lordship, in as per the RWS department, your lordship, the age relaxation is given, your lordship, if it is an persons are having more than 50 years, your lordship, there is no necessary for the having the compulsory degree, your lordship. In this case, your lordship, that applicants have made a several representation, your lordship, even the Supreme Court is given direction also in our great lordship. If it is an applicant having the completion of 50 years of the service, 50 of years, your lordship, the age relaxation has to be given, your lordship. In this case, your lordship, that applicant is given the several representations that has been not have been considered, your lordship. Hence, notice may be issued. Endorsement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, endorsement ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡು. Kindly see the page number 47, your lordship, in regarding of the RWS, your lordship. All 3 departments headed by the Panchayat Raj Development Department, your lordship. In this page number 47, kindly see, your lordship. ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 18 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂಕಣ 5ರಲ್ಲಿ so and so ನಮೂದೆ ನೋ ಸೈಟ್, lordship. Here is the given the age relaxation, your lordship. 5 ವರ್ಷ. 5 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 50 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ್ರೆ 5 ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50 years, your lordship. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, there is a qualification has to be compulsory, your lordship, as per the C and R rules, your lordship. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಶೀಘ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗಾರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವೇನಾಗಿದ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ FDA, lordship. FDA ಟು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಕೇಡರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್, lordship, I made several representation that has been not yet been considered. ನೋಡ, let me notice maybe issue. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ನಾವು ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಬಡಿ SSLC, ಸಂಬಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ shall be deemed to have been appointed one that rules ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು even Supreme Court is also the judgment is clearly says that, your lordship, as per the A14 is already produced, your lordship. That will also clearly says, your lordship, if it is a person having the 50 years, your lordship, the education qualification will not compulsory ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್.
ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 and 16 Hmm. that is my context. ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು AG ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡು ನೋಡು ಈ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ Mature. Directed to AG to notice it. AG is directed to them. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ But ಗೋಸ್ notice ದೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೌದು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು But, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಮೈ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ sir, ಅಲ್ಲ correct ಇವ್ರು ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ date- For applicant, so objection regarding annexure A3 page 22 is not legible. I expect it. And the issue of limitation does not arise at all, my lords, because it's an ongoing inquiry. My lords may kindly come to my prayer and just seeking them to conclude the inquiry, taking note of High Court's order. My lords may kindly come to annexure A1, my lords, that was FIR came to be registered against the some other officials. Even no one, even applicant is also not named in this FIR. Based on that, my lord, department started inquiry annexure A2. My lord, may kindly come at page 16, page 16. The entire basis for the inquiry is that registration of FIR and criminal case against the applicant. This has been commenced in 2021, my lords. Though the 5 years is lapsed, they are not at all concluding the inquiry. Meantime, Honorable High Court quashed the criminal proceedings already, annexure A3, my lords. Thereafter, the JMFC court also dropped the proceeding pursuant to the order. My lords may kindly come to the inquiry officer also made a letter to the Deputy Commissioner at annexure A8, my lord, page 46. All witnesses have been examined in the year 2021 itself, my lords. One police officer not coming to depose before the inquiry officer. Annexure A8, page 46, my lords. My lords may kindly second para, last 3 lines, my lord. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯು ಅಂತಿಮ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಷಮ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ದಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು so and so return. This is in the year of 2022, my lords. Till that, my lords, no progress is taken place in the concluding the inquiry, my lords. The government circular produced at annexure A10, my lords, within 9 months the inquiry is to be. Though the lapse of 5 years they are not concluding, so I am seeking this mandamus to conclude the inquiry, taking note of order of Honorable High Court. ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಇತ್ತು ಸರ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್. ದಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ನೌ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. And my lords, since it is an ongoing inquiry, question of limitation does not arise at all, my lords. Office objection will kindly be overruled. ಆಫೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಟಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು Please. I am for the applicant. Your Honor, the present application filed challenging the impugned premature transfer order passed by the respondent number 3, Your Honor. Your Honor, the same is marked as A7, Your Honor. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Annexure A7, 25 page number, Your Honor. Your Honor, the transfer order passed without considering the special transfer rules passed in the year 2022 and 2024 subsequently, Your Honor. The same are marked as the A5 and A6, Your Honor. If Your Honor peruse the annexure A5, Your Honor, in the page number 21, Your Honor. Annexure A5, page number 21, Your Honor, there is a third column, police constables, Your Honor. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Your Honor, they were transferred to Hubli and applicant number 1 transferred
from the Dharwad headquarters to Belgavi, Your Honor. And another applicant number 2 was transferred from Dharwad headquarters to Hubballi airport, Your Honor. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ? Your Honor, they are serving at headquarters and not even completed 7 years service. That is mandated in Annexure A5 and A6, Your Honor. Your Honor, Annexure A5, in the page number 21, it is very clearly mentioned that the first column itself, Your Honor, in the column number 3, the first point, must have completed minimum period of 7 years service, Your Honor. But Your Honor, produces the ground facts of the case, Your Honor. They have only completed 15 and 19 months subsequently. Respectively, Your Honor. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? Sorry, Your Honor. How many years he worked in that place? They have only worked for 15 to 19 months, Your Honor. Applicant number 1 was served for. You are from civil No, or DR? served in KS. You are civil, KSI, sir. DR, DR, Your Honor. CR? Yes, sir. No. Your Honor, CR. The notification is only for civil and CR/DR. Yes, Your Honor. You The are DR under, you are in KSISF. Indeed. So this rule When- doesn't apply to you. It is specifically mentioned for CR, DR and civil police. It applies very, Your Honor. As Your Honor, the case either comes under the reserve police, Your Honor. No, it is a different force itself. The only due, You are meant only for industrial security. indeed, Your The Honor. duties of CR and DR is entirely different. When, indeed, Okay, indeed, you Your have Honor. prison escorts, you have guard duties under CR, DR. Indeed, Your For Honor. KSISF, you doesn't have that prison escort and all these things. You are only for protection of industrial establishments. Indeed, Your Honor. Okay, Huh. so depending on the emergencies, they might have transferred you. Indeed, Your Honor. I will And, really this consider the rule- same point. Your This KSISF came into existence in the year 2012 or 13 somewhere. But- The transfer guidelines have come in rules 2022. Indeed. So they didn't include KSISF. It means this is exclusively meant for CR, DR only. If Your Honor peruses the very order passed in the marked as Annexure A12, Your Honor, copy of the oral order dated 11/11/2025, Your Honor. It is an order passed by the IGP, Your Honor. The very IGP specifically stated that if there is a scarcity of the staff in the Hubli airport, the following category, the batches may kindly be served there for 4 weeks, Your Honor. ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ? They have given coaching. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಹೌದೇ. ಹುಬ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣ, Your Honor. ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, Your Honor. Your Your Honor, primary in the duty, your primary duty is, ಈಗ one statutory rule is violated. You point out that that's why your Varadaravu case, that is general transfer modified is. No, Your Honor, when they were transferred prematurely, then the subsequent applies, Your Honor. Your Honor, the very point is that they may, when the transfer is made, the transfer list shall be kept in the last list, Your Honor. So if Your Honor produces the nominal roll of case as of third battalion, Your Honor, there is a persons in serial number 2, serial number 10 and serial number 14, Your Honor. They are serving since 2020, Your Honor. Seniority, transfer seniority, but the efficiency. Indeed, Your Honor, when there is a transfer, then senior shall be considered, Your Honor. That is the basic rule of the Where it is said, So, where one word you have said that you had considered, we will immediately stay the operation. indeed, Your Honor. In the Yeah, yeah. A3, Your Honor, the very point where I have For seniority Annexure also, A7, Your Honor. for transfer of seniority shall be taken into account, means we will interfere. In Annexure A6, A5 itself, Your Honor, in the page number 21, he shall be placed in the column page point 2, Your Honor. He shall be placed below the last person in the cadre in the seniority list of the unit at the time of reporting joining to which he is transferred. Your Honor. When he is- that is request transfer, not for ordinary transfer. Indeed, Your Honor, but when there is a What is a transfer, request transfer? When you change from one unit to other unit permanently, you will be placed under the, seniority list. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗಂತೂ ಆ particular, you come from Dharwad to Belgavi on your own request, you will be placed below the Belgavi seniority. Your Honor, very That light. doesn't apply to the, in which case a transfer affects your seniority? Tell me. Sorry, Your Honor. Transfer to seniority affect ಮಾಡುತ್ತಾ? No, Your Honor. Then But in the next transfer, then the senior shall be considered, Your Honor. that is So very the, quickly 7 years of service, Your Honor. Iವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು any discipline inquiry is pending against him? Sorry, Your Honor. And is there any? No, Your Honor, there is no disciplinary inquiry. But why did you enclose this disciplinary inquiry
There I will come, Your Honor. In the next A7, Your Honor. A7. A11. A9, Your Honor. Your Honor, if you peruse annexure A9 and A10 combinedly, Your Honor. The respondent number 4 to 6, Your Honor. They are serving at the Hubballi airport, Your Honor. The very ground that the scarcity of the staff, they were transferred to Dharwad headquarters, Your Honor. The very ground that stands the impugned premature order is the scarcity of the staff, Your Honor. When there is a scarcity of the staff in headquarters itself, how can he transfer these persons from headquarters itself, Your Honor? That is the administrative policy matter which the court cannot interfere. What your client, what he told, the person, whether he knows his service rules and he came to you, got the instruction. No, Your Honor. If You you hear- use this annexure 8 and Your Honor, it is very clearly passed by the third case as a battalion in the We are, High Court, Karnataka, Your Honor. we are, Karnataka. though you have not specifically stated, because of you, your client should not suffer, we are searching. No, Your Honor. One word is there, statutory violation, mandamus court will interfere only breach of law, whereas violation of law. There is a breach of law, Your Honor. Well, where it is there? In the GO itself, it is clearly No, mentioned. no, that rule doesn't apply to you. But there is no specific rules regarding Ah. transfer. When there is a specific specification regarding the Then where, then other court is that malified, where is the malified here? You said that it is malified and arbitrary. but Your Honor, when they are transferred from the battalion in the ground of scarcity of No, the staff to they Hubballi, may be. then how can Hubballi peoples can be transferred in the battalion sitting the same ground, Your Honor? Well, let us hear. Your Honor, in annexure 8 and if you peruse, Your Honor, they were transferred to Hubballi, Your Honor. Your I will read the very paragraph, Your Honor, if you you please. may have personal problem for which statute does not provide, for which we are helpless. I kindly seek permission to read the paragraph, Your Honor. In the page number 28, Your Honor, annexure 8. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹೆ 31/3/2023 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Your Honor, they were transferred, they were just kept in Hubballi airport, Your Honor. But the very transfer in the annexure A9, Your Honor, in page number 27, if you peruse, Your Honor, let's depart from the ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ and so. The third case as a ಧಾರವಾಡ ಘಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಈ ಘಟಕದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. Your Honor, in the column itself, ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಾವರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಧಾರವಾಡ. The very order in the annexure 8 and it specifically clarifies that they were serving at Hubballi airport. That is only for up to March 31st. March Temporarily 31st, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ? Hubballi ವಿಮಾನದ itself, Your Honor. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತ They are kept there. Till 31/3, Your Honor, 2026 itself. Your Honor. We have to see what are the exigencies, why they have transferred you, But Your Honor, what is the staff here and there. Your Honor, in annexure A9, he would have mentioned that they were serving at Hubballi airport, Your Honor. But there is a specific violation, Your Honor. When he have mentioned High Court Pita Dharwada, then they should have served at High Court Pita Dharwada, Your Honor. But they are serving at Hubballi Vimana Niladana, Your Honor. The statute is apply ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ because how to administer. Yeah. But Noted. in the prima facie itself, it is clear that they have to serve their one place, Your Honor. But how can he, the respondent number 3 transfer someone and just evict someone, Your Honor? You will receive emergent notice next to But Your Honor, stay may kindly be granted, Your Honor. When they are serving at the, they No, have no. right to seek the very honorable So court. the police are machinery, this is because administrative matter, not civil servant. And it relates to the security of airports and all. We cannot, simply stay the orders and all. You will see, that notice go. And as you said that earlier, then March, this is the end of March. But it is clearly that is 7 years they shall serve, Your Honor. But even in annexure A5 and A6 also, Your Honor. 7 years of duty ಲಾಗುವಂತೆ. ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. That is In annexure 22 A6. 22 rules for civil CR, TR. That is a Governed by general. general transfer rules of no other police department, other police act only. They will become. Your Honor, if they are serving in CR, they are in the reserve courts the same, Your Honor. No, the duties are different. KSISF duties are different. You are exclusively meant for safeguarding the dams.
safeguarding the airports. You are not given for any escort to any VIPs, you are not sent for prison escorts, you are not done any for, it is industrial security force. Specific ಅಲ್ಲ ಅದು. And Your Honor, if we Industrial consider- security force is used for, the Vidhan Sauda or the airports or the multipurpose dams. Indeed, Your Honor. If you That's there is it. Annexure A6, Your Honor, there is no. Anyway, this, see, Your Honor, it is clear. when it comes to the airport securities and all, we cannot immediately, they have given a reason that there is staff shortage and things like that. But- We have to hear them. We will consider your, you will consider your objection that, it has to be on seniority basis, why ad hocly somebody has transferred, that we will hear them and then only we will pass. But Your Honor, stay may kindly be granted. No, we will pass order on interim. If you want us to pass the order on interim prayer, we will pass, but we are inclined. We have already prayed interim prayer. Your And Honor. that what we will pass separately, reserved for interim orders. Filed objection, anyway posted for hearing, my lords. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Twenty-four ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. Please. Six sometimes. Yes, my lord. My lord, this is the 2024 matter, my lord. In the year 2006, I retired from service and TV amount is disbursed by the department after lapse of 13 years, my. And this is the fifth round of litigation on sale. Yes, sorry, 2024 matter. They kindly posted for final hearing, my lord. Meantime, the government has filed their objection. No. That is not a bad precedent. We'll file it. I'll pursue the matter. Finally, my lord. Because 2 years is lapsed. ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ 24 ದಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ hearing. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತು, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಶಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ. Yes. Seek some time. Today all I am for the applicant. Your Honor. Government has to file the questions. seek some time. ಇದೆಲ್ಲ 24 ಕೇಸ್ ರೀ. This is today all listed 24 cases only. Some have gone to final hearing. Shorted may kindly be given. 24 ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಇತ್ತು. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಟೆನ್ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್. 2024 matter, my lords, government has to file it. Senior. AJ is directed to file reply. Please. Already filed. Objection filed. ಮಾಡಿದ್ರಿ The government ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. file ಮಾಡ್ತೀನಿ. AJ has not filed reply. No, I'll file in registry. Applicant ಇದ್ದಾರಾ? Stay, tomorrow. Intermode Express today. Enter ಮಾಡೋರು explain. But applicant, madam. The order of regulations, I have produced all judgments to annex in my application. ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? Seek some time. ಎಲ್ಲ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೇಸರಿ ಉಮಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಇದದು Yes. Now subsequent judgment, Umas is deleted.
ಒಂದೇ ರಿಪ್ಲೈ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ML ಕೇಸರಿ ಮಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ 25 AG has not filed reply, selected to file reply. 23 serial number 12 AT country Bhavan Academy. ಮತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು. ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದ್ರಾಗ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ State has filed. Mr. Galangal, those senior he is present. 5 to 5 13 ಅಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Galangal has filed today. ಹೌದಾ? This, once he comes in, he will file along with the reply. Very rarely he will say no. But only AJ will say that tomorrow and that no. ಯಾವುದು? AJ reply actually government ಹಾಕಿ. The Belgavi is about for our he is present and AJ has not press for short accommodation. 27 serial number 13 Nathan Bhajan associate corresponding 3 Request 2 weeks time to file reply. State has filed a reply. AJ has filed reply R3 press for short accommodation. Interim order extended. R2, but you have also filed. 3 has to file. 2 weeks time. 27 please serial number 14 Abdul Shahpur. AJ local ಇಲ್ಲ AJ ಮಾತ್ರ. Yeah, government is there, seek some time. 27 serial number 15 Abdul Shahpur. Reply is to be filed by government. ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? R2 file reply. ಇವರು ಮದನ್ ಒಂದು ಕೊಣ್ಣೂರು. Respond 3 and 4 months. Kannur 4 weeks time to file the objections, madam. They are both not filed reply. AJ also not filed reply. Please. serial number 50 second order I represent applicant. Reply has to. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? Fixation of salary and pension to the promoted state of the applicant. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ವೈ ಫೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Post for a salary purpose. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ವಾಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೂ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. ಫಾರ್ ಯು ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬಂದಿವಿ. Why should I shout it? Because the applicant and the government has to look into. ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ದೇವ್ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ರೂ ಸದ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಏನು ಮಾಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಪ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. No, that will not come to me because I am only here representative. ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏನು ತೋಚಲಾರದೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ. Is there anything wrong in sending an application to the president? Reach up to Rashtrapati power. Yeah, that is not an excuse for you not to consider the application.
ಅದೇ ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ No, I not said. ಬಂದ್ರು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಲೋವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 214 ಮಂದಿ ಒಳಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ 214. ನಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡವಾಸ ಕೊಡ್ಲ ಹೊಡ್ಸುವ ಈಗ No, I will see. ಅಲ್ಲ representation shall be considered and disposed of. No, I will see that. I'll get Not some instruction. short 1 week time. Council for the appeal present, AG price for short accommodation. AG ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ aware of the case but still is not filing. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಇವ್ರು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಡೆ ಭವನ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ representation ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ನೋಡು ಅದನ್ನ Case number 70. Date. Please. For applicants, reply has to be filed. commutation. ಇದೊಂದು ಕಮಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ this I will work out maybe because various departments I'll take out all files different departments I'll have ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅದೇ no I will see that contact No, departments may be different. Issue is only one. Yeah, that- Whether you are going to, 128-month consider ಮಾತ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Yes. It applies to everybody. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು Government has passed some recently one order. ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಗ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿ. Longer date may be given. Longer date may be given. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ. AG ಅವ್ರು ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸಮ್ AG that was the notification ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಿಯೋ ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. we'll wait for some time if after it does not materialize into statutory provision then still stay continues and another all ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. poster after vacation. Government has given a proposal that we are considering it for again OPS, so this issue cannot be anta. So employees are also interested in OPS instead of NPS. ಇಲ್ಲ ಬಟ್ OPS NPS ಆದರೂ ಕೂಡ CVP ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೋನ್ ವೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಲೋನ್ ವೇವ್ ಮಾಡಿ 128 months 15 ವರ್ಷನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. Government has ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಲೋನ್ ವೇವ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು AG ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ 128 months or 180 months ಸೈಕಲ್ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 23/6. Serial number 18. for applicant files. Reply has to be V. Shivraj Hireman. interim order to candidates. ಶಿವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ V. Shivraj Hireman. AG ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. AG ಡೈರೆಕ್ಟರ್ R3 R4 ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. Interim order to candidates. ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರೆ Serial number 19. Pudine Desai. Lord, sir, I pay for the applicant, your lordship. The reply has not been filed, your lordship. Counsel for the applicant is filed to AG is directed to file reply. 28. Serial number 20. Malgoda Party. Yes, 6 sometime. players. The discipline inquiry. Cases. The inquiry conducted by the report has been fairly, and the inquiry report submitted to the respondent number 1, my lord. The allegations upon the applicant is not proved on page number 26, my lord. And it's a for you, page number 26, the opinion given by the inquiry officer. Though the allegations against the applicant not proved, the respondent passed the impugned order. I reduced my basic pay for 4 stages for the period of 4 years, 4 increment, continuously. ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರ್ Not good allegation against me. ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆನ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಒಂದು ಬೇಸರ One day, Swami. We pass the following that the charges 1 and 2 are not proved against the DGO for
ವೈಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಿದು? ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲಿಗೇಷನ್. ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೇವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ On the basis of that report, the inquiry officer I seek that. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಕತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಶಾರ್ಟ್ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸಬೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಅಂತಂದ್ರೆ several persons will be called up for this. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು 4 to 7 1 representative. ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Then they are not interested in pursuing the matter. ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ they are not interested. AG interested. AG month. ಇವರೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಡೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿ. Please. Serial number 22, submission process. For applicant, reply has to be filed. Permitted to correct the number of days in delay. To correct the days in the I1 is for CD, number of days is correct. First one is office of decision ಮಾಡ್ತಾರೆ. 28. Please. Serial number 23, take action Basavana Chadwini. Sit down. Proceed counsel for the applicant is present. Reply ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. That is not fair. Not fair. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ 28. Serial number 24, Sunil Desai. I pay for the applicant, Your Lordship. The government has not filed the reply, Your Lordship. ರಿಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ High Court. Yes, I'll file that. Take both the matters Belgavi RC office. I'll just call them personally. File reply. Yes. Serial number 25, Dinesh Kadla, Satyanarayan. My lord, appear for the applicant. The respondents are yet to file the reply. It's more than 2 opportunities. They have not filed the reply, my lord. Either let them file the reply at the earliest, or it may be taken as closed and posted for argument. Who is very minimum? He will take 20, 25, 2 dozen. One dozen. My lord, a short date may kindly be given. I understand the. He will reply now. He will say, I actually, because of, I require 1 dozen. Counsel for the appeal. I know, my lord, my learned friend will not say so. Because he is magnanimous and now he is speedy. And AJ is directed. True, my lord, a very short date may be kindly be granted. My lord. Short date, my lord. Short date 16/4. My lord, first week of April, I shall be grateful to this honorable court. No. Any date in the first week of April. ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ Please, my ಎಲ್ಲರಿಗೂ 28ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 16ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. You will be
happy for that. Please, my lord, please, my lord. Both, please, my lord. At least on that day, let me wishfully hope that they are going to file it. Yeah, we also hope that the Jana Sarkara file ಮಾಡುತ್ತಂತ. Yes, sir. Both, sir. Obliged. Yes, I am for applicant, my lord. It's a suspension matter. Government has to file. Entry ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. Yes, sir, yes. I'll file reply, my lords. Something for the applicant is present, JGA press for short accommodation, interim order extended to. Please, sir. Serial number 27. Malikarjun. Please, my lord, in this case for applicant, my lord. Next matter also same, my lord. CVP, my lord. CVP. Respond number 4. Account General Karnataka. Interim order may be extended. Hope that some order will come in favor or AJ is present, he is also smiling, I think some. Both matters, my lord. 27 and 28. Interim order may be extended, my lord. 23. Please, my lord. But it's same. 10. Yes. Serial number 29. Santosham Chawla. For applicant, reply is to be filed. For the applicant is present, AJ has not filed reply. Yeah, I'll just see because Interim order some time has to be given. A fresh matter. 15-4. Interim order. Interim order extended. 15-4. Serial number 13. Santosh Vishwanath Badge. I seek some time, the notice has been served, I have to seek some instruction. Interim order extended. Council for the applicant and postal track is emergent notice respondent. AJ I am not. Okay. Dated Interim order extended. 15-4. 15. Serial number 31. My lords, proxy counsel on behalf of applicant counsel, my lords. I am informed that the PF has been paid in the morning, my lords, for all the three matters, 31, 32, 33, my lords. PF has been paid, my lords. Proxy counsel, present. He said that the applicant has already filed PF. Interim orders to be extended, my lords. He just paid if you notice. Interim order is there, no, okay. CVP. Interim order extended. Much obliged. 43-6. Serial number 34. This is going subject for us. Appeal for the applicant finals. This is the third time I noticed we are arguing the matter finally. I'm for the respondents, my lord. I don't have any objections to them arguing, but we'll require a date for our side submissions, my lord. They can proceed with their arguments. Yes. Yes. Grateful. Yeah, fine. Yeah, applicants minors herein are the FTS minors were appointed, direct recruited, appointed in the year 2013 and 15. Patil. I am here, sir. I am present. Video is not. Yes, my lord. I am on behalf of Mr. Prithvish. I am his colleague. Yes. Right. Okay. We are Patil. Sir, I am here, sir, but video is not started. Patil, Bharat Patil. Sir, I am here, sir. Okay. The video is not operating, so please ask. Our video. Host has disabled. Our video operate ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It's okay.
ಆಡಿಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. Yes, madam, go ahead. Yes, madam. Applicants are TAs recruited my lords in the year 2013 and 15. They are the direct recruiters, my lords. And the private respondents all are promotees from the cadre of SDAs and village accountants. And they were all promoted in the year 2018 as a FDA cadre to the FDA cadre, much after the appointment of the applicants. Applicants are DRs. DR. DR, they were promoted in the year 2018, much after, my lords. We are appointed in the year 2013 and 15, between that, my lords. The whole issue here is that, my lords, fixing of the date of eligibility in the cadre of FDAs, my lords, when they actually promoted. Issue is that, my lords. Wherein, my lords, I have filed one memo, my lords, dated 6/2/2025. What the rules, what the one- recruitment rules provides for this PR and so on? Indian rules, statutory rules? Yes, my lords, as per rule 18 of the KCSR, my lords, wherein, my lords, from the date of actual appointment has to be KCR is a general for everyone, but what is your seniority rules, my lords. Says, my lords, actually date of appointment, my lords, has to be considered. No, if When they KCR were promoted to the FDA, my lords, actual date of promotion has to be considered. Before that, my lords, date of vacancy in which it been arose cannot be considered as they were promoted as on the date the vacancy arose. That is the whole issue in this matter, ma'am. For example, my lords, date of vacancy arose in 2013. But he was not promoted. Promotees from the feeder cadre, they were not promoted. In the year 2018, they have been actually promoted. But the date in which the seniority list shown as 2013, when the vacancy arose, but actually they were promoted in the 2018 to that post, my lords. That is the whole issue in this matter. That I would like to demonstrate, my lords. how you are affected by this? My seniority will goes down, my lords. They will come up because I am the one who appointed earlier to them, because I appointed in the year 2013 as a FDA, direct recruiting. They were appointed, my lords, they were promoted for the FDA post 2018, my lords. Whether it starts from the vacancy arose or from the date on the actual promotion? From the date of actual promotion. That is what even this tribunal has held, my lords. Not only tribunal, but this is the law. It's a settled principle, my lords. Tribunal cannot make law. Yes, my lords. And, my lords, holding that principle only, this tribunal, my lords, that page number annexure A5 in the my application A5, my lords, annexure A5. Page number 165. Earlier, my lords, I have filed this application, my lords. On parity only, I have filed this application also, my lord. I have approached this tribunal, wherein I have made 18 parties, my lords. When this tribunal has passed order? Order on, my lords, 22 7th December. 7th December 2022. Wherein, my lords, same prayer is there, my lords. But I have made 18 parties as a respondent. There also, my lords, running page 8, my lords, of the tribunal order. Where there I have mentioned one saying that I have submitted representation. After BK Pavitra 2, my lords, this seniority list has been published. Entire issue starts from there, my lords. The consequential
Yes, my lord. After 2019, my lords, after BK Pavitra case, this 2019 list has been published, my lords. Wherein, my lords, immediately after, on 13/7/2019, may I show this, my lords, in ink page number 172. In my application itself, earlier I have stated that 13/7/2019, page number 172. After 5 lines, my lords. Where 13/7/19, this is the representation I have made, my lords. Wherein there I have sought that these irregularities have taken place. They have given a vacancy date as a promotion date. That I have mentioned with the tabular column with the respective areas, district, everything, my lords. Then they have not considered my representation. Then I approached this honorable tribunal, my lords, in application number 1698 to 1705 of 2021, which came to be allowed in part, wherein, my lords, may I read this, my lords? Para 5 of the observation of the tribunal. We heard the learned counsel on the both sides, perused the application and the reply statement, annexure attached to them, respective documents, so and so, my lords. Next line. Applicants were appointed to the cadre of FDA various dates between 13 to 15, while the private respondents were appointed to the FDA cadre 2018. Got it, ma'am? It is settled in the law that seniority in the cadre can be occurred only from the date when the person were appointed to the cadre, either by direct recruitment or promotion. Therefore, ordinarily, there can be no antedating of the date of eligibility in the cadre. It is stated by the learned government leader that private respondent have been given date of eligibility from the date when the promotion vacancies have arisen in the cadre. This contention is legally incorrect since the settled law that seniority arises in the cadre only from the date of appointment to the cadre, not from the date of occurrence of vacancy in the cadre. Therefore, even going by explanation stated by government pleader without endorsing the same, since no facts on this regard are either pleaded by the parties in their reply, so and so, the promotion, next line, that the promotion vacancies in the FDA cadre, Koppal district, has arisen in 2013, yet person who were not born in the cadre cannot be accorded retrospective date of promotion. This is the issue, my lords. Then reference of Honorable Apex Court, my lords, KK Vadera. I am also referring same thing, my lords. There it's a settled principle. There it says that, my lords, after a post fails vacant for any reason, whatever so, a promotion to that post should be from the date the promotion is granted, not from the date on which such post falls vacant. This is the principle, settled principle. Even the Megachandra case also, my lords, where it is relied that the 3-member bench has observed that law is fairly well settled in the series of cases. A person is disentitled to claim a seniority from the date he was not born in the service. This is also settled one. Even J.C. Patnaik case also, my lords, the question, the year in which the vacancy occurs can have any bearing for the purpose of determining the seniority, irrespective of fact when a person is actually recruited. The court observed that there could be a time lag between the year of vacancy and occurs and year when the final recruitment is made. And hence, my lords, in respect of recruited occurring the Odisha Services of Engineers Rules 1941, Supreme Court held that person cannot be said to have been recruited to the service only on the basis of initiation of process of recruitment, but he has born in the post only when formal appointment order is issued. So, one the Maharashtra Second Engineering Association versus yes, 1992. Yes, yes. That was other right. Earlier, I heard that there is another rivalry between DR and PR. Promote Yes, 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 yes.
ಅಲ್ಲ Yes, DK Pavitra, ಅದು basic. yes, yes, ಮತ್ತೆ ma'am. ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್.ಕೆ. ಸಬರ್ವಾಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ. Yes, my lords. It is a settled principle. Here what happened, my lords, thereafter, my lords, this order has been passed in my favor, my lords. And may I take, my lords, second ground that, my lords, it is, that's a para 11, my lords. ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅನ್ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಲಡ್ ಡೆಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, BK ಪವಿತ್ರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ SC ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್, ಮೈ ಲೋಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇ ವೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಮೇ ರಿಟೈನ್, ಮೈ ಲೋಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಟಿಲ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 15th May, I think 2019, my lords. There are 2 GOs with regard to that. Hence, it is being held, my lords. After that settled, this PK Pavitra, my lords, this seniority list has been published. So after publishing this only, we came to know that there is some illegality has been done in this, my lords. In the event of that, I have made a representation immediately, my lords. On 6th month published, my lords. On 7th month only, I have given my representation, including Bidar district, Kalburgi, I have given, my lords. Thereafter, they have not considered it, my lords. Even they have not given any endorsement. Subsequently, I filed this application, my lords. Here I have made 18 parties. The Honorable Court, my lords, Tribunal, my lords, it is been directed. That's what I would like to show, my lords. I have been allowed. Subsequently, what the Tribunal has expressed, my lords, we express our DP. That is the last para, my lords, 14. Why I am saying it's in a rem, my lords. Yes. Page 165 already. 154. Yes, ma'am. We express our deep anguish and displeasure at this reply statement, so and so, government leader. I take from 4th line, madam. Since the seniority list important enough on which important personal management decision of government are based, it is a responsibility of the respondents, particularly on and in accordance with the rules and a settled law, so that there are no illegalities as such, the one that we have pointed out in this application. Now also I will point out, my lords, I have got a chart wherein the cadre controlling authority appears ignorant of basic law of seniority and unilaterally alters it in respect of Koppal district only without any rhyme and reason, and expects the judicial authorities to uphold it on the ground that illegal order has been given effect to, and it will cause a great disruption if it is unsettled. It is not possible to accept the view stated by in the reply statement. Statement that expect that judicial remedy to correct the administrative wrongs to suspend on the alter or administrative expediency. If such a dispersion as envisaged in the reply statement cause, it is for a respondent state to initiate a disciplinary proceedings against the officer concerned who prepared the seniority list without taking care of settled legal position regarding the appointments. Determination of a seniority and a retrospective promotion. Accordingly, we direct that a copy of the order shall be sent to the Chief Secretary of the state government by the registrar to ensure that revised seniority list is prepared with a care and caution within the period of 1 month. So it's already in REM has stated that this should not be happened. Hence, it has to be done and looked into, and it is a duty of the administrative side, my lords, to look into it, my lords, with a care and caution. After this order, my lords, it's open for the state, further state, my lords.
open for the state to initiate so and so against the concern if a view that erroneous preparation of seniority list has led to upheavals the administration attributable to the erroneous seniority list, and that a regular promotion in the cadre which legitimate expectation in public service has been affected, leading a loss of motivation morale on the part of the employees by this subjuration they have filed. Then, my lords, I have made a representation, that is at my lords annexure 8(3), my lords. In this order also they have not altered, my lords. Subsequently we filed the contempt, my lords, because there is a direction. Then, my lords, annexure A3, ink page wherein, my lords, referring the judgment, my lords, we have given a representation. Second page, my lords, 153, wherein entire, my lords, wherever the altered did and misleaded, my lords, that have been with the implication we have given representation. Where, my lords, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ವೃಂದ ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ನೌಕರರ ಹೆಸರು, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ ಪಡೆದ ಅವಧಿ. So why this I have mentioned? Because, my lords, to get a next promotion, my lords, they need to complete 5 years, my lords. For that reason I have shown. If they have given a deemed date to promote them, eligibility they have shown like that, my lords, as a 5 years. This is prepared by you? Yes, my lord. No, prepared by me, and I have presented this representation to the government, my lords. Where, my lords, total 112, my lords, I have parties name, my lords, including whomever, my lords, they have given a deemed date. For example, my lords, I'll take reader 36, serial number 36 in page number 153. 153, my lords. Serial number 36, Sridhar Rao. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 2015, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರೋ ಥೀಮ್ ಡೇಟ್ 1/1/2013 ಅಂತ. So this is how, my lords, even I will demonstrate with the in the seniority list also, my lords. Again, Thereafter what happens, my lords? ಈ representation ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, even I have mentioned in the last para, the court, what the court expressed everything with regard to how the system, administrative side, it has to be worked, and whatever the observation made by the tribunal, my lord, including that we have made, my lords, representation. Then annexure 4, my lords. Contempt ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ annexure A4, ಆಮೇಲೆ ನನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು annexure A4. annexure A4 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನವಿನೂ ಇದೆ. Still that anomaly has not been rectified. Reason is that, my lords, in this annexure 4, what they have stated, I directly take my lords to last para. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೇಲಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಉಲ್ಲೇಖ 8, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ 1 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮೂಲಕ 19ಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ FDA RI ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು 7/12/22 ಉಲ್ಲೇಖ 3ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶನ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಕದ 18 ಜನ ಸೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ they have rectified.
ಉಲ್ಲೇಖ 9ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಮೂಲಕ 1/1/19 ಇರುವಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ FDA ಮತ್ತೆ RA ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್ ಇವರು ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ಇವರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು 18 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು 7/12/22 ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಸೋ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಲ್ಲೇಖ 9ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸೋರ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ವೃಂದದ ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಆಗದಿರ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 7/1/23 ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧದ ಕೋಷ್ಟಕದ 2ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಂ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮೈಲರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಂ, ಅದರಂತೆ ಸೋ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಂ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ ನೌಕರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. So then they have rectified, my lords, so whoever been promoted, they have cancelled and they have no objection, they have considered, my lord. Idu aadmele, when there is a direction in REM, not to, in respect of whoever, there is such thing has been happened, it has to be rectified anta ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 18 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಉಳಿದ 98% ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದು ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೆಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಬಿಕಾಸ್ as per the that is what our representation annexure A3, my lord. State of Karnataka is the party, therefore your submission is untenable. Yes, therefore you otherwise it attracts contempt ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ, because these persons in the bureaucracy, because you do not know what type of persons are working. Yes, we are puzzled because I worked in central government is for yet 28 state whole yes, Kashmir to Kanyakumari. yes, yes, For all we just fought in the court ourselves, yes, leaving seat from office, and you have to help the government advocate also to and this. yes, This is all because this do not go to their, you want to send them jail, but your problem not solved. yes. So that's why you have to take a different route and Yes, my lord. educate them. That is why, my lord, page number 157. 156 ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸೋ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ರಿವೈಸ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, it is not a possible to accept the view of the so and so if such a disruption as envisaged in the reply statement is caused, it is for a respondent state to initiate disciplinary proceeding against the officer concerned who has prepared the seniority list without taking care of the
settle legal position regarding the appointments, determination of seniority, retrospective promotion. Accordingly, we direct the copy of this to shall be sent to the Honorable Chief Secretary. ಅವರಿಗೂ ಹೋಗಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯವ್ರದವ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. This order the Chief Secretary should have or ought to have. Yes. All this person come before us because this court order how to implement this matter. Yes, yes. It has not been done because the Chief Secretary is the head of the executive for the state is Chief Yes, Secretary. Yes, ma'am. And she had the person had done the ministers also if they were put Yes, my lord, not only in respect of FDA, SDA, the seniority list, irrespective, my lords. If such things have been happen, has to be taken a care and caution before finalizing the That is why seniority. courts are there. Then when courts are aggressive and taken, they are very unpleasant and they are unhappy with this also. That happens because Only on the parity, my lords, what I am seeking, already it is been ordered by this honorable court by observing this. And now I am, my lords, I would like to take, I have prepared a chart also. Even it is in my annexure A3. For even more convenience, my lords, I have prepared. you made all the persons, the rest of the people as party. Yes, my lord. Rest of the people, all are party, man. 199 ಇದ್ದಾರಲ್ಲ 98 ಇದರಲ್ಲಿ 99 ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದದ್ದು ಆಗಿರೋದು 99 ಇದ್ದಾರೆ. Yes, ma'am. So with that, this comes to a closure. Yes, ma'am. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ನು ಅವ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇವ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದೇನಿದು 40 ಜನರದು? ಅಂದ್ರೆ my lords, this is how the list, my lords, which I have prepared. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು A3 ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವರು 32 ದಲ್ಲಿ ಆದ್ರು, ಯಾವಾಗ 42 ದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ್ನು in order it is not said that with effect from 32, my lords. ಅದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 42 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ lordship, the effect will be taken from the 32. It is not mentioned in the 42. So then, my lords, the 42 only the final one, my lords. Here deemed date ಅವ್ರು ಆಗಿರೋದು the eligibility deemed date last column ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ FDA ಆಗಿ 42 ಬಂದಿರೋದು 2014 ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಸೇ ಆಲ್ಸೋ, ಮೈ ಲೋಡ್ಸ್. ಇದು ಅವ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು 42 32 ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 14/8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 31/3/2011. ಈ ತರ ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ 5 years ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Because that's why the tribunal told that the persons who are not unaware of the service matter and this. Yes, ma'am. Seniority list ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ my lords, page number 124. That's Page number? Page number 1. My lords, 133. 132 ದಲ್ಲಿ 2341 ಬೀದರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಇದೆ, PR ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 31/2015 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾಲಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ 3rd ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡೇಟ್ ಅದು 31/2015. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1/1/13 ಡೀಮ್ ಡೇಟ್.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸುನಿಲ್ ಜಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 133ದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೂ 33ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದರ್ 2358, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್ 2358 ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು PR 31/2015 ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ 3ದಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1/1/13. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2348, 2352, 2353, 2354, 2356 ಬೀದರ್ ಮಹೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್, ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರ್ಗಿದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ 2368. ಇದು ನೋಡಕ್ಕಿದಾಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಅವರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮುಂಚೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. State of Karnataka is the respondent. The question of pleading like that does not arise. It was really, but he is the head of the executive. Therefore, no order is required. Reply. No, I will let the private respondents complete it, then I'll give it. Because this our reply hakirodu is a wild, though unsettling settle matter, because this is not only problem here, everywhere. This DR and permitted, those classes are there. So long as the classes are there, this will arise. Settled for a few persons, not others. ಅಲ್ಲೇನೆ 18 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ 98 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೀದರ್ದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. That what happened originally, because of that original mistake as point of the tribunal, people think that unsettled is settled matter, therefore nobody would put hand in that. That's why this, but have to take a bold step, and because they are not entitled, it has to be decided. I will hear the reply by the respondent. First application, you questioned the seniority list of issued by the divisional commissioner. Yes, Huh? yes, ma'am. That has been set aside. Yes, my lords. Prayer ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Prayer ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? But how can this division? Same prayer seniority list ಪೂರ್ತಿ set aside ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು my lords. Annexure A4 ಏನಿದೆ, that is what they have stated my lords. ಇದು seniority district level or to the state level? ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತೆ ಶಿರಸ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರ್, ಬೀದರ್, ಇದ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓದ್ತೀನಿ ತಾವು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಭಾಗಶಃ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧದ ಕೋಷ್ಟಕದ 2ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಹೌದು, ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಲುಮಿನರೀಸ್. They are not parties, not binding ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They are good. Yes, that is the only. Now they taking the ground that my lords
ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇವನ್ ಅರ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೈಲ್ ಮೈ ಲೋಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ immediately after Pavitra case its seniority list published and I have given my representation. It is not delayed. There also I have mentioned You are for the applicants, no? applicants. For respondents, how many advocates are there? Only one or? Two advocates. Milords, we have for certain batch of respondents and there's one more advocate, Milords. We have filed a detailed reply statement, Milords. Certain facts have not been quoted, which we have submitted in a reply statement. Contempt petition was filed on that earlier order. Contempt petitions are dropped on the ground that there has been substantial compliance, Milords. And we have also raised the ground that there is delay. The seniority list now which they seek to challenge is of 2019. And these applicants were fence sitters. They sat till this honorable tribunal decided the other matter. And in 2024, after a period of 5 years, they have filed the application. Therefore, all those contentions we have urged. Because they have not It is considered. not a continuous cause of action. They are in service and the lost earlier legitimate rights. You divest that right. Yes, my lord. However, my lord, your lordships are well aware, my lord. Honorable No, Supreme Court says that in matters. If you are in the same position, would you argue in this manner that also to be taken? My lords, we would have approached this honorable tribunal within 1 year from the date of the seniority list itself, my lords. They have approached after 5 years. Why didn't you do in the beginning when the direction is for the entire chief secretary and the principal secretary revenue? My lords, that observation. When regional commissioner Kalburgi is the respondent, Bidar ಅವರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, how can you take that stand? No, we have not taken that stand. We were not parties. We were not parties in the contempt. The earlier modification done, seniority refixing with only Gulbarga. I will point out that in the contempt order itself. ಭಾಗಶಃ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ KAT ಆದೇಶದಂತೆ. What about when you are regional commissioner? Who is representing the regional commissioner? Only the government is representing. Government, my lords. I am only for the private respondents, and we are promoted much earlier the applicants, my lords. We are promoted to the cadre of Rule 32 much earlier. We are promoted to the cadre of Rule 42 also much earlier. And therefore, their contention that we are promoted subsequently. Is not regarding your promotion. Contention is regarding only the eligibility date. Yes, my lord. Therefore, our eligibility date is fixed from the date of promotion. Only one para. Therefore, I am saying I'll respond to all their queries. It may be had on any next date. Promotion can be given to retrospective effect or from the date on which the actual promotion takes place. Yes, my lord. From the date we are placed under Rule 32, the distinction is we have made the submission or reply statement also. The private respondents in the earlier round of litigation had not completed their minimum qualifying period of 5 years of service. And therefore, this honorable tribunal held they could not be placed under Rule 32 in the promoted post at all. However, in our case, our respondents are all those who were promoted after completion of qualifying years. And therefore, there's a distinction between the earlier order and this honorable, the facts of this case, my lords. We were all promoted after completing 5 years of minimum qualifying service. We are promoted to Rule 32. Please consider, in our statement of objections, we have provided the list of dates. Some of us are promoted in 2009, 2011, and this is much before the appointment of the applicant itself. And we are promoted under Rule 42, considering the fact that we were fully eligible for promotion itself. And our promotion is not challenged. Seniority list in 2019. Please also consider this. We were all placed. You may be eligible on a particular date, but it is a settled principle. The day we are promoted, then only it is considered. Yes, my lord. I may be. Promotion is not a right that I am eligible from 2000 and you are giving me promotion from 2015 ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು. You may be eligible for any date, but the day we are promoted, I am not given any retrospective date from the date I am not eligible. I am given from the date itself. However, your lordships may kindly consider, I have taken all these contentions. Your lordships may fix a date for hearing. My senior will argue on behalf of the respondents, my lord. However, please note, contempt on this tribunal order has been closed. That we have produced with our reply statement. And we have also taken a contention that, my lords, there has been delay and that they were fence sitters, my lords. We'll substantiate all these points with judgments on the next date of hearing. Your lordships may have it. Contempt ಹೋಗಿದ್ರಿ, contempt ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ಜನಕ್ಕಂತಾನೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 18 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್.
how that date of 2013 has come to them. Eligibility deemed date. So only on the date of vacancy, my lords, they have given that date, my lords. Promotion ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 32 ದಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 42 ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 42 ದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇ 15ಗೆ 32 ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ 18ಗೆ 42 ತಗೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 13 ಮಚ್ ಪಿರಿಯರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ 32 ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ a particular order ಇರಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ on the same day I'll argue the matter. After hearing him, immediately I'll come. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಈಗ ಡಿಸ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ because this is even very senior service matter. Separate benches is hearing. Supreme Court also ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿ 3 bench ಈಗ 5 member bench ಇದೆ. Yes, that last matter you this matter. Yes, before the 3 bench judgment ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ judges themselves committed error. Error ಅಂದ್ರೆ some contradiction ಬಂತು. ಅದು 1992 class 2 second engineers association ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈಗ till the larger bench 5 member bench refer ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. till all appointments will be subject to this ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಅದು DR ಮತ್ತೆ IRS ಕೇಸ್ DRPR because it is very brainstorming. Is not this because contentious issues. Yes, unless you are very thorough, because this argument like that you also study the paper. No, I will hear the respondents also. Madam, RKS Parval 1 2 second attention they have taken. Chauhan ಎಲ್ಲ resolution yes ma'am ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹೌದು Any date be posted. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅನೆಕ್ಷರ್ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿನೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತರುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತು ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾವು 18% ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 18 ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಬೀದರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು 18 ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 18 ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀದರ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈವನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಾ12 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ the revenue department, FDA, RI cadre post, respective district deputy commissioner are appointing authorities. They are the competent to do the seniority and also assign the eligibility dates. Insofar as concerned, the respondent 3, regional commissioner Kalburgi, has only consolidated the seniority of the said cadre of employees published by the concerned deputy commissioner of the district. So regional commissioner Kalburgi has no authority to alter the eligibility date by the deputy commissioner. The honorable court ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, so I am not the competent authority. That is true. Regional commissioner ಅವರು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Deputy commissioner has to, but they have to send this intimation sent to the chief secretary. Thereafter, my lords, it is the duty of the all head of the authority in the district, my lords. The district commissioner has to make that, my lords, observation. By seeing this, my lords, has to send. The chief secretary, because the Supreme Court order. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಕೆಳಗೋದ್ರು, ಅವ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಲಬುರ್ಗಿದವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, after counting this also they will come, but only in seniority list, my lords, they will come down, we will go up.
ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ date ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಲ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ರಿಓಪನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 18 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ 18 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, 18 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದಟ್ 112 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿತ್ ಡೇಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್, ದೇ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಲೇಟ್, ದೇ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಲರ್ಸ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ now the problem become complicated because ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜಾರಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವರದ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿರಸ್ದಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ DC ನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಡಿಡ್ ಇನ್